So guys, welcome back to another live stream. So ഇതിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ, സീരിയസ് ആണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ ഐശ്വരി എഞ്ച് തുടങ്ങിയല്ലോ. സിനിമ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് തന്ന ഡിവിഷൻ പുഷ് ആക്കോ ഐശ്വരി. നോക്കടാ, ശ്രമിക്കാം. ശ്രീരാജ് അദ്വൈത് KPC വെൽക്കത്തെ സ്ട്രീം. KPC അതാ തോന്നുന്നു നല്ലത്. മാസം എൻട്രി ഐശ്വരി. ആടാ ഇത് 59 ലോസ്. ശ്രീരാജ് ഒന്ന് നേരെ നോക്കി 59 ലോസ് ആരാ. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്തായാലും സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ, നമുക്ക് ഇന്ന് പുള്ളി ചെക്കനെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എൻജെ ആസ് ആയല്ലോ. വെൽക്കത്തെ സ്ട്രീം ബ്രദർ. അപ് കൈസി ആവോ ബ്രോ? നീ ഒരു 1 lakh ജീപേ ചെയ്ത 10 സീസൺ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തത് ആരുടെ അക്കൗണ്ടാ? ശ്രീരാജിന്റെ അക്കൗണ്ടാടാ. ഓക്കെ, any 4 to mass without M as ഐശ്വരി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ടു 4-4-2 4-4-2 change formation 4-4-2 defensive midfielder ഗെയിം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോ എടാ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി എന്താ ഗെയിം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയതാ, നിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 4-2 ഇത് ജിക്ക് ഓൺലി അല്ലേ ബ്രോ? ഞാൻ കുറെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, നോ റിപ്ലൈ. എനിക്ക് അണ്ടർ 10 lakh റാങ്കിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സെറ്റ് ചെയ്യാടാ. എടാ ഇതിൽ വേറെ 4-4-2 ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇത് പുതിയതാ. വിങ് ഫോർമേഷൻ യൂസ് ആക്കി നോക്ക്. വിങ് ഫോർമേഷനോ ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ടു 4-3-3 ആൻഡ് ഷവ ഇസ് ദർ. അതല്ല, ബ്രോഡ ഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ആക്കിയ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ആണോ? എന്നാ അത് ചെയ്യാം. കാനോറ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ സെറ്റ് ആക്കിയതോടെ ഈ 4-1-2-3 ഇതാണോ? 3 അല്ലല്ലോ, 2 അല്ലേ വരിക. ഇതാണോ? ഓ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സീനില്ല, ഇതില് പോവാ. ഓക്കെ, വാട്സാപ്പിലാണ് അയച്ചേ. ഓക്കെ നോക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്കില്ലല്ലോ, പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ ബ്രോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്യാടാ. പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് DMF മോജൽ ഹേ മോജസ്യ ഹേ വാട്സപ്പ് ബ്രദർ. ഒക്കെ 4-2-1-3 നോക്ക്. വിങ്ങിട്ട് ഇല്ല, DMF കിട്ടാൻ ഇട്ട് നോക്കി കൊറേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 4-2-1-3 പോയാലോ? എന്തായാലും പുതിയ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ. ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ടു 4. ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട, അതിനിപ്പോ വെള്ളിയാവും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ബ്രോ, എടാ സുന്ദര നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കന സ്റ്റാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, റിസ്ട്രോയർ നൈസ്. ഓ 91-92 സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഇത് സി ആണല്ലോ, ബാലൻസ് ഒക്കെ 94. ഒരു ഡി സെൻട്രൽ ബാക്ക് തന്നെയാണത് ബ്രോ. 1CF 2SS 1 AMF ഫോർമേഷൻ നോക്ക്. 1CF 2SS 1 AMF. അത് ഒരു മിനിറ്റ്, ആദ്യം ഇതിലേക്ക് സ്കോർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. നെയ്മർ CMF ശരി. ഇതിൽ വേറെ സെന്റർ ബാക്ക് ആരാ ഉള്ളേ? നമുക്ക് സെന്റർ ബാക്കിന് വരാം. ജിക്ക് ആരാ? ജിക്ക് വേറെ ജിക്കില്ല. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏത് ജിക്ക് ഉള്ളത്? വിറ്റർ ബൈ. ഓക്കെ, ഓ റൈറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട്. ഈ സീസൺ വേണ്ട, നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് സെറ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ കണ്ണ് അത് കണ്ണ് മാതിരി 4-2-1-3 ഓടെ. സെൻട്രൽ ബാക്കിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഒരു ബിൽഡപ്പ് വേണ്ട. ബറാസി ഡിസ്ട്രോയർ ആണോ?
റിച്ചു ഫൈക്ക് വെൽക്കട്ട് എന്താരാ ഇത് നമ്മുടെ ബിബിനല്ലേ എം എഫ് ഇസ്കോ ഓക്കെ ശരി ആ ബിൽഡപ്പ് എംബറേസി എവിടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇനി ആരാ റൈറ്റ് ബാക്കിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇത്ര സി എഫ് വേണ്ട എത്ര സി എഫ് അത് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സിനൊന്ന് ഇറക്കിയിടാം ഇനി നമുക്ക് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം യെസ് ആങ്കർമെന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം ആൻഡ് ടോറസ് വേണ്ട ആൻഡ് പെട്രി ദിസ് പെട്രി ഏതാ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പെട്രി നല്ലൊരു എം എഫ് പൊസിഷൻ നോക്കായിരിക്കും എം എഫിൽ പിള്ളേർ കുറവാണ് ഓക്കെ ലെമിനി എം എൽ ആൻഡ് വൺ മോർ പ്ലെയർ നീഡഡ് പ്ലീസ് വൺ മോർ ഏത് എം എൽ ബെറ്റർ ഐ തിങ്ക് ദിസ് എം എൽ ഇസ് മെസ്സി ഉണ്ടോ അതില് മെസ്സി ഇല്ല വൈ നോട്ട് മെസ്സി ബ്രോ തങ്കപ്പ മരിച്ച പത്ത വിളിക്കട്ടെ സ്ട്രീം പ്രൊഫൈൽ ആരാ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിക്ക് വരുമ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇതിൽ ഏത് മെസ്സി ഉള്ളത് പെട്ടി ബോക്സ് ടു ബോക്സിലെ ബ്രോ ടോട്ടനോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ 4-2-1-3 കിട്ടും ടോട്ടനോ പക്കൂട്ട ഫിംഗർ സ്ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ടൊട്ടനം Oh, this formation, guys. The iconic old formation. ഈ മാങ്ങ തേങ്ങയിൽ പോയിട്ട് എന്തിനാ ഇടക്കിടക്ക് പോയി തുറന്നേ പോത്ത് സാർ ബിഗ് ഫാൻ പോത്തെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ആക്കിയതാണ് ഏത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ബ്രസീലിലേക്ക് ബസ് കൊടുക്കാമ GK മാറ്റുന്നോ GK മാറ്റണം റീപ്ലേ വിൽസൺ മണപ്പുറത്ത് പറയേ കോളക്സ് വൈറ്റി അയാളെ വിളിക്കട്ടെ സ്ട്രീം റീപ്ലേ എന്തിനു റീപ്ലേ ബ്രോ QC ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറയോ 4-3-1-2 GK മാറ്റി കമ്മിവിങ്ക ശരി ബ്രോ ഞാനൊരു ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു തരാ എട്ടാൽ പിന്നെ തോൽക്കില്ല 4-1-3-2 അതേത് നിക്കട നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കിക്കാൻ ഗെയിം കളിക്കാം ഈസ് ദിസ് ആങ്കർമാൻ we don't need two anchorments so one supporting team of Kimmich will play doesn't need which one confusion here kami one more supporting team of needed degrees okay this guy can play DM ആണ് CM ഒക്കെ ഉണ്ടോ മതി ക്യാൻഡിയുടെ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം CM സെൻട്രൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇത് സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇസ്കോന്റെ അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ്കോന്റെ അവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓൾ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ്
അതല്ല റിച്ചിന് ആൾറെഡി ഫേക്ക് ആണല്ലോ. ട്രൈ ലവ അങ്കിൾ. ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇറക്കാം. സോ ഗൈസ് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വി ആർ റോഡ് ടു 11.5k സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. എന്റെ വോയിസ് ഞാൻ തന്നെ കേൾക്കുവാണ്. TB ഹൈറ്റ് ഇല്ല രണ്ടും. വി കാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഓൺലി ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഹാവ്. അസ്ലാം വലൈക്കും സിനാൻ വലൈക്കും അസ്ലാം. അലിസ്റ്റിനോ റിച്ച് ഫേക്ക് ആണ്. റിച്ച് ഫേക്ക് ആണെന്നോ? നിങ്ങൾ ഈ ഫേക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? तेरे बिना तू ही ഫേക്ക് ഈസ് ഫേക്ക്. പെട്ടെന്ന് എന്തോ പിടിച്ച് അമത്തിയാളാ. സ്റ്റാർട്ടിങ് സൂണാ, അത് എന്തോ പിടിച്ച് അമത്തിപ്പോയി. Pentagram had a welcome to string. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കും. ലെവ PP അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത PP അല്ല. അലിസ്റ്റൻ ബിഗ് ഫേക്കർ. ഐ ശരി. ആങ്കറിങ് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ആങ്കറിങ് ഓഫ്. നമുക്ക് പിന്നെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇല്ലാതെ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, CB കുള്ളന്മാരാണ്, വേറെ വഴിയില്ല. ബിബിനെ ലൈവിന്റെ ടീം റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അലിസ്റ്റൻ ബിഗ് ഫേക്കർ ഫ്രണ്ട്ലി കളി ബ്രോ. നിഞ്ച സെറ്റ് ചെയ്യടാ. ബോഡി ഷെയിം ചെയ്യുന്നടാ പട്ടികളെ. യമാലിന് പകരം നെയ്യിട്. അവിടെ എങ്ങനെയാ നെയ്മർ കളിക്കുക? കവർസ്കേലെ സീന് കളിയാണ് വിത്ത് മൈ ഓവൺ PP ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഗെയിം പ്ലാൻ നോക്കോ സെറ്റ് ചെയ്യാം. റൈക്കാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? റൈക്കാർഡ് AMF കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഇടും ബ്രോ. അല്ലടാ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കളിക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്ത് കളിക്കാം. എവിടെ മോശം വെച്ച് അങ്ങനെ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫ്രം ബെസ്റ്റ് ടു റോദറി. ഓക്കെ, കവർസ്കേലിയ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Isiko. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very best to emerge from okay, that legendary Amsterdam production line. So number 10, whose ability with the ball is Australia. Monji hai. Bro, Vitina PP, Vitina. It's his tactical intelligence combined with his pinpoint precision. Viളിച്ചന്നെ. മാസ് തൊട്ടേ. If you want to play there. He's going to be disappointed with that. Kunde അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്കാ. Rijkaard. Rodri producing a speak. Showing a good level of alertness. And that is as far as they're going to go. And he welcomes it in. Szoboszlai. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Oh, the ball's come loose here. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed out. The task became too much. Bro, just miss. He's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And he's intervened well there. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly should have got a pass. Regroup. That's a sharp pass. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass. Tries a shot. Nice. കടവുളെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് അവിടെ ഇതില് എത്ര 1500 സംതിങ് ആളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം. നമുക്ക് മാക്സിമം വന്നത്തെ ലൈവില് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. So the first moment of real significance.
Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Now it's Yamal. He's in a great position here. ശരി ബോള് സ്കില്ലിട്ട് കൊണ്ട് വേണ്ട കൊണ്ട് ഓടിപ്പോന്നു. Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Van Nistelrooy is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That pass isn't the best. Costa Curta. That has ended up in no man's land. Nicely weighted ball. Van Nistelrooy. Messi. Cleared without hesitation. Oh, he had to make that, and he did make it. Kvaratskhelia. ഓടെ Alisson. എനിക്ക് സ്കില്ല് മതി, ബാള് വേണ്ട. അതെ, സ്കില്ല് മതി. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയാ നിർത്തോളൂ, കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ അക്കൗണ്ട് പുഷ് ചെയ്യണ്ട്. എവിടെ എന്തൊരു തകരാറ് പോലെ. ഒരുപാട് വിങ് പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ? സെൻട്രൽ ആളില്ലാത്ത പോലെ. ഒച്ച എനിക്കൊക്കെ വേണ്ട അവിടെ. ഇങ്ങനത്തെ പാസ് കാല് just looked a step too slow on everything. And he cuts out the supply. Costa Curta spots it and intercepts. Threads one in. Can he latch on to this? Oh, terrible pass. Might be danger here. Shevchenko able to make it happen for all his good intentions. Looking for options for movement, and that is expertly dealt with. Well, he certainly wasn't going to take any risks. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bro, ഇത് കഴിഞ്ഞ ഗെയിം പ്ലാൻ നോക്കോ? എടാ, എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയുള്ള ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് പ്രശ്നം. So, Jim, what are you thinking? Vasco da Gama are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Kundaka right back കളിക്കുന്നു. Kvaratskhelia, a player so deservedly decorated with praise and glory. Schneider tries to play it through. And the finish! എന്ത് ഓള ഫിനിഷിംഗ് അത്. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible takes a shot. Offside മോഞ്ചി. Kvaratskhelia gets flagged offside. ലൈവിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു ആഗ്രഹം സെറ്റ് ചെയ്യാം. കേളായിരുന്നു നല്ലത്, പക്ഷെ അവിടെ ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയുള്ളൂ. He steps in, and that's the end of that. Kvaratskhelia. Such good technique. That ball looks a good one. Chance for a shot. Nice. And yes. Mohammad Bilal had a welcome to stream. Right back in it. Almost no time remaining. Correct run ആയിരുന്നു സോബസ്ലോയുടെ. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with. അയ്യോ, അവിടെ യമാന്റെ വരെ ആരെ ഇറക്കൂടാ. But his tenacity won the day. യമാന്റെ വരെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അടിയായിപ്പോയി. നോർമൽ ഫോം ഡീഡ ഓർ ഫുൾ ഫോം ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ ആരെ ഇറക്കും ബെറ്റർ ഒക്കെ? എടാ ഡീഡ ബെറ്റർ ആടാ, ഡീഡനെ ഇറക്കിക്കോ. കവ അപ്പുറത്ത് കളിക്കും, പക്ഷെ ഫൂട്ട് ശരിയല്ലല്ലോ. അച്ഛന് 3-1 എടുത്ത് തരും. 15 പിന്നെ ബാച്ച് എടുക്കാനാണ് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പേടി. ഞാൻ കളിച്ച് തോറ്റെന്ത് ചെയ്യപ്പോ?
Two fresh faces and both in the front line. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. Vasco da Gama grabbed the equaliser and we're all square. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Abhishek Shiva had a very good streak. Let's also concentrate on that. And I'm going to do one score. Great ball if he can get there. Now it's Torres. Looking for the run. Good ball, good take. And this is Messi. Can he finish? It's Luke. Oh, what has happened here? There will be 3 minutes added time. Neymar. Now it's Shevchenko. Can he get it through? And this is Shevchenko. He is through here. Snyder! Golazo! Oh, yes, it's there! And that has raised the roof! Abhishek, Isham script. Vasco. Nice. Time is up. Vasco da Gama. Remote correct പേരല്ലോ. ഇത് പെയ്ഡ് ആണോ? അല്ല, ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രീരാജ് നമുക്ക് കുറെ തമ്മിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഐഫോൺ ആടാ. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് നോക്ക്, അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടെ ആകട്ടെ. ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൽ എമ്മാനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് ആവും. യമാനെ ഞങ്ങക്ക് റാഫനെ കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്നുണ്ട്. റാഫ ഈ മെസ്സി, ഇതിലുള്ള മെസ്സികൾക്കൊന്നും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവൂല. എംബാപ്പെ ഇറക്കാതെ അതും ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ്. ശരിയാ, ഈ കേട്ടത് ശരിയാ. സ്ഥലണ്ട, ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കിട്ട് വരാം. ഓക്കേടാ, താങ്ക് യു. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാരെ നോക്കട്ടെ. സേന ഇറക്കണ. സേനയെ ഇറക്കാം. ഇതാരെ നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് കോൾ വന്നിരുന്നു. ഹലോ 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 ആരെന്ന്? ഓക്കെ നമ്പർ മാറിയതേ. മാതൃക മെഹലുള്ള വെൽക്കട്ട് സ്ട്രീം. തങ്ക വെൽക്ക ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ഭോഗം? പിന്നല്ലാതെ മറക്കാൻ പറ്റാ വൃത്തികെട്ട ഭോഗം. ഇസ്കോ വേണ്ട അവിടെ. ഇസ്കോന്റെ ബദലോ ഓപ്പൺ ഹാവൻ. സുമി ഹാഡ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സ്നൈഡർ ബി മാച്ച് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സഹീല വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സെക്സി റീപ്ലേ. അത് ശരി. മാച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. We are road to 11.5k subscribers. ശരിയാ, നീ കേട്ടത് ശരിയാ. വരണം. ഫ്രാൻസ് എംബാപ്പെ ഇറക്കാൻ വെച്ച്. ഓക്കെ, ഫുഡ് കഴിച്ച് Soboslai proves just a little bit too strong. Pass is coming off in quick succession here. Nice control. Oh, look at the space here. That's very neat. And that's കേട്ടത് തെറ്റാന്നോ? ശരി, പടാർന്നു. And
And we have our very first corner. ആരുടെ ഏറ്റടാ മോഞ്ചിച്ചേ? എനിക്കിവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മിക്കവാറും ഇത് കൊനാമി മൂഞ്ചിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗവർസ്കേൽ വെച്ച് മറ്റേ സോറി ഷെൻചെൻകോൾ വെച്ച് സോളോ ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നു. മാറിയായിരുന്നു. തെണ്ടിയോ മാറിയായിരുന്നു പറയുന്നത്. Kvaratskhelia goes short. Now it's Kvaratskhelia. Oh, that's nice. Foul penalty. SK welcome to Strinda. Red card. Beckham's red card. Guys, എവിടേക്ക് അടിക്കണം പറയും. ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും എവിടേക്ക് അടിക്കണം. എനിക്ക് അറിയില്ല എവിടേക്ക് അടിക്കണം. ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കും. പറയും എവിടേക്ക് അടിക്കണം. ഓ റെഡ്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ പറയും. ലെഫ്റ്റ് മിഡ്. അയ്യോ താങ്ക് യു. റൈറ്റ് അടിച്ചാണെങ്കിൽ മോചി ആയിരുന്നേടാ. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Forlan. Great ball if he can get there. He's won a great chance. നാട്ടിൽ കൂടെ അടിച്ച് എവിടെ പോയാ അവിടുത്തെ ഡിഫൻഡേഴ്സ്? എംബാപ്പ ഫ്രീ ആയി ഓടുന്നു. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. എന്നോട് അങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ബ്രോ. I am always right. മറഡോണ അങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. With the 10 man he is cooking. Mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Madrid go into the lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Looking for the run. Pass somewhat off target. Passing is crisp and sharp. Oh, cracking ball. അടുത്ത പെനൽറ്റി പോസ്റ്റ്. Penalty. And that is a huge moment in the context of ഗൈസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ അടുത്തത് ബ്രോ വീഡിയോ. അയ്യോടാ. So this to restore parity. ബ്രോ കോസച്ചിന് മേലുള്ള അസിസ്റ്റഡ്. മിഡ് അടിച്ച്. സിനനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സുന്ദരി കൊച്ചിനെ നോക്കട്ടെ. വേണ്ട. And that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. Quite a thriller this one's become. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Forlan. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's managed to get free. Shevchenko! അതെന്ത് ഊളാട്ടിയാ? What has happened here? എന്താ എമ്മാൽ ഇത്ര ഹെവി? Who's going to get there? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. എന്ത് ഹെവി എമ്മാല്? And no, that is pretty much the end of that. Yamal. Oh, that's wonderful alertness. Nice bit of trickery. Ball. Lovely pass, but can he get there? And the through ball. Oh, super ball. And the first. ഫ്രീ പലസ് അതെ വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നുണ്ടെന്ന്. ചിലരൊക്കെ കമ്മിറ്റുള്ള ഇനി എന്ത് പെണ്ണ ശരി. ഓപ്പോണന്റ് ഞാനാ ആണോ? എന്തിനാണ് വെറുതെ പെനാൾട്ടി ആക്കി കളിക്കുന്നത്? അവിടെ നല്ല ഹെവിയറായി എമ്മാല്. ലൈവായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ഒരു കമന്റ്. അതെ
ഇവിടെ എനിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനും പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കുക. And so we're off again. Is number 6. Vasco da Gama do അടാ appear to ഫേക്ക് make a ഷൂട്ടറാ. half-time change. Well, I think ഞാനാണോ it's the perfect ബൈക്കോണിക്കിൽ ഇവിടെ time ആയിടാ to വിളിക്കുന്ന make a സ്ട്രീം. change. And he's in on goal. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഗൈസ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. Azar! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Costa Curta. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. തങ്കഞ്ചേട്ട എന്നെ ഒന്ന് ക്വിറ്റ് അടിച്ചു പോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൊച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൊച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ശരി. Koundé. Almost an hour gone. Kvaratskhelia. And no, he's seen through all of that. Azar. They've got to make this nice and quick. Can he get it through? Well read, and the danger is averted. Vasco da Gama, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Maradona. Oh, well played, well played. Not the most accurate pass. Tries from distance. And the counter is on. ബ്ലിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Very short of runners into space. And the shot! അവിടെ ബ്ലിച്ചിന് പവർ ഇല്ലടാ തീരെ. Get a vital touch. Kvaratskhelia clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, no, that was never going to make it. Just about up to 75 minutes. And he's intervened well there. Szoboszlai. Snyder. Shevchenko. Can he finish? നൈസ്. Goal! കവർസ്കേലിയ. Vasco da Gama! ചിന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ബോബോ എന്ന് പറയും. Was coming. ചിന്നു ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ബോബോ എന്ന് പറയും. എന്തിനാ? So smooth. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. റൈക്കാണെന്തോ സ്ലോ മോഷൻ This is what അടിച്ചിരിക്കണേ. we've been waiting for. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Now, can they get him away? Szoboszlai. Vasco da Gama can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. There will be 1 minute added time. Kvaratskhelia. ആ That's that. The സെവൻ അതെ. Vasco da Gama have won it by sheer force. രണ്ടെണ്ണം പെനാൽറ്റി, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അവ ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആയിട്ട് നല്ല കളി കളിച്ച്. Extra when they needed it. സെറ്റ് കവർസ്കേലിയ കവർ ഷെക്കിയില്ല. ഫോർമേഷൻ മാറ്റി നോക്ക്. ഫോർമേഷൻ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ഫോർമേഷൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ മാറ്റാം. കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ പോവാ. മാക്സിമം ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്ത ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, സി എഫ് ഇല്ലാന്നോ? ഇവന്മാര് മാക്സിമം തരത്തില്ല. ലൊട്ടാൾ. സോ ഗൈസ് മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
എംബാപ്പനെ ഇറക്കും. നെയ്മർ അപ്പുറം കളിക്കുവോ? പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ. യമാൽ ഷാ ഹൈ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ച് നിന്നെ എപ്പോ കണ്ടാലും ബോബോ എന്ന് പറയും. ഓ വളരെ പട്ടീനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്കെന്താ അറിയില്ല വിചാരിച്ചോ. വിക്ടർ ബായ എന്താ വേണ്ട, ചെറുക്ക ഫോം അല്ലേ ബ്രോ? ഇത് ആരുടെ അക്കൗണ്ട്? ഇത് സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടാ? This is subscribers account. ഞാൻ പൂച്ചനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പൂച്ച എങ്ങനെയാ ബോബോ അറിയാ? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. Paid rank push ആണോ? അതെ. To make this a monumental occasion. And the Let's mood go. is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. എന്താ അറിയില്ല, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ റിമോട്ടയുടെ പേര് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും. So off we go then. Vasco da Gama finding their passes. Isco. Kvaratskhelia receives it in a good position here. And he's picked it up out wide. He's got away. Yamal! Goal! പാലരട്ടൻ സിനിമ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഓടാ യമാൽ നൈസ് ഗോൾ. എവിടെന്നാ ബ്ലിച്ചടിച്ച് കയറ്റുന്നത്? And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. And the shots! അത് ശരി. Foden, now it's Yamal. Rijkaard. Kvaratskhelia. Now it's Forlan. Mbappe! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball. മര്യാദയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടിയാൽ മതി. Squeeze that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now this could be a chance. Played out to the right. Neymar going face to face with his great rival. That's a decent clearance. Mbappe! നോക്കി കളിയാതെ. ഫുഡ് കഴിച്ച് പാലാരവട്ടം സീരിയൽ കണ്ടില്ലോ നായ്ക്കളെ. ഫുഡ് കഴിച്ച് പൂച്ച മെമിക്രി ചെയ്ത് വരും. Vasco da Gama with the corner there first. And it's hoisted clear. And it's Soboslai. Good ball, good take. Cleared without complication. Pretty robust defending. Now it's Forlan. Rijkaard calmly anticipates. And here's Isco. Isco really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Lovely pass, but can he get there? And he cuts out the supply. Kvaratskhelia. Isco. എടാ ഇസ്കോ. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Out towards the flank. That's a good ball out wide. And he's intervened well there. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he spark a counter here? Pass is just off target. ഇക്കർ കസിലസ് He is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass. സീനാണോ ആര്? Intelligent run, but the pass just lacked pace. അതെ സീനാണ്.
നെയ്മർ റൈറ്റിലേക്കല്ലേ ലെഫ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേറെ ആളെ ഇറക്കില്ല. അത് Szoboszlai. And it's Isco. Now it's Kvaratskhelia. He's on it. Can he get away? Mbappe! നോട്ടാ 140 ലോസ് ആയടാ. എന്തായാലും ടിപ്പ് 140 സിനി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ആക്കാനാ വൈക്കടാ. And this could be the final action of the first half. ഒന്ന് എട്ടിയടാ ആരെങ്കിലും. Oh, he's been Rijkaard! Rijkaard. It's in! And that is what they came to see, what they demanded to see. 140 ലോസൊക്കെ മാറി വന്നേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓടാ. ഞാൻ കൊടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റില്ലേ ആ നായി ഒരു ഷോട്ട് ഒരു ഗോൾ അപ്പോഴും. Reflections on the first half. Vasco da Gama will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind and they were able to Shan bro will get the stream. get their equaliser. So this isn't bad at all. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Mbappe on the tanya. Vasco da Gama have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Mbappe. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. DT ലാ ചെവക്കി. Just about came out on top, but they were certainly tested. Koundé looking to play him in. Mbappe gets into a good position. Vasco da Gama can't breathe again. പോടാ Well, I thought that... Oh, that's a foul. Monji. Free kick's been given. ബ്രോ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് 1979 റേറ്റിംഗ് സിറ്റാം. Always look... അസീന റാഫിയാണ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഓപ്പോന്റെ പേര് ഓപ്പോ ആണ്. പ്യുവർ ഗെയിം പ്ലേ. DT റോൾ ഓവർ ഉണ്ട്. ഡക്കം അടിച്ച് കേറ്റിന് ഇപ്പോ. What a save! Nice. Diogo Costa. ഡേ ഞാനും റയ്യാനാണ്. റയ്യാനാണോ? ഹായ് തരൂ അണ്ണാ ബിഗ് ഫാൻ. ആയടാ. Rijkaard is there and he can get that clear. Foden. Well, he's going to be disappointed with that. Vasco da Gama has a shot! Another. Oh, fine stop from the keeper. Lamine Yamal is offering a right smile there. And the counter is on. Pinches it off him. Well, that had the makings of something quite promising. Hey, but Lamine. it's fizzled out into nothing. Played in. And it's safely in the keeper's hands. Vasco da Gama are looking to break at pace. ഒരു ഗോൾ കൂടി ഇടണല്ലോ പോയെ. Something quite promising, but it turned out that that was not the case. And here's Mbappe. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് എവിടെ എത്തിയിട്ടാ? ഞാൻ സുനിന്റെ ആരാധകരാണ്, ഫാൻ. ഓ ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ പി കാണിക്കണേ കാണിച്ചരാം. എംബാപ്പ ചത്തറാ. ഇനിയിപ്പോ ആരുള്ളേ? നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് കൂടുതൽ. അവരാതി ഓൻ ചേറ്റാതാരാ ചേട്ടായി. ഓ വന്നല്ല വനമല. കുമാർ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ന്യൂ കാസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് നൈസാടാ റയ്യന്. ഫുഡ് പൊറോട്ട കഴിച്ച്. ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, പൊറോട്ട കഴിച്ച്. Oh, that's a key interception. And it's Sneijder. If we're going to get a winner, it's got to come now.
Now it's Yamal. Great vision. Kvaratskhelia. Ball. All wrong, and it's a penalty. So How many PK we will get? now from 12 yards. Tinane love ayo. Poda. Guys, എവിടേക്ക് അടിക്കാം? ഇത് ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പറയും. ഞാനും പൊറോട്ട കഴിച്ച് കപ്പ ബിരിയാണിയും. എടാ പറയും. എവിടേക്ക് അടിക്കണം? ലെഫ്റ്റ്. തങ്ക, you are always right or Unda. Somehow saves it. Remote വന്നില്ലടാ അത്. Vasco da Gama have their പക്ഷെ നമ്മള് സ്കോർ ചെയ്യും നോക്കിയോ. and it's been taken short. Over to the left. Takes a shot. Oh, denied brilliantly. Kvaratskhelia really must be thinking what he has to do to score there. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Batistuta. Looking for options for movement. Oh, great feat that. And he's managed to get free. മോജി ഹെ And that അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതെ മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ പോണത്. ചിലപ്പോ എന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടാൽ പോലെ. ഓ തങ്കവും. അതെ കുഴപ്പമില്ല. the man of the match award, and there is very little room for argument. Costa Pipi, okay. Tanga, you are the reason. Wow. ഇതിലെ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഈ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കട്ടെ. 89 88 പോയാൽ മതി. 8 വന്നു. എങ്ങനെ പോലും 1 വരുന്നേ? 32 വന്നു. അയ്യോ എന്ത് മാങ്ങാത്തോലിയാ. 5 വന്ന് 4 വന്ന്. അതെന്നടാ. ന്യൂ ഗ്യാസ് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ? നൈസാണ് ബ്രോ. ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബ്രദർ. ഓക്കെ, ഇനി ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിന് റൈറ്റ് സിലനെ പെനൽറ്റി ടിപ്പ് തരാം. റൈറ്റ് ഫുട്ട് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിക്ക് അടിക്കും, ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിക്ക് അടിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ലാഗ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ. അപ്പൊ ഓപ്പോ കൺഫ്യൂസ് ആകും, ഗോള് കയറാൻ ചാൻസും കൂടും. ഓക്കെ കേപ്പസ്റ്റം. നമുക്ക് റൈറ്റില് സ്റ്റാൻഡിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ in the place of him, and leftly we have Hazard brothers, and in the place of there is no angle manager. Where is PP? Okay, ഇതാണ് പെരേസിന്റെ PP. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ ബ്രോ. യുവർ ഗെയിം പ്ലേ ട്രിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിക്ക് ഒന്നുമില്ല. പോട്ടെ സ്മിത്ത് വെളിക്കോട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാ. ബ്രോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണോ? സെറ്റ് ചെയ്യാം. ജയിക്കാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറയണേ. ജയിക്കാൻ ടിപ്പോ? ഗോൾ സ്കോർ സാരി ചെയ്തോ? KPC വാട്ടപ്പൻ. ബ്രോ നമ്മുടെ റാങ്ക് പുഷാക്കുന്ന സെറ്റാക്കാന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിച്ചു. അല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ, പറ്റില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? ലുക്ക ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഡു യു ബ്ലീഡ് ബ്രോ? ഷോർട്സ് നോക്ക്. ഷോർട്സോ എംബാപ്പി.
കണ്ട നെറ്റി സാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യങ്ങൾ പുറത്ത്. എടാ ഞാൻ നീ സാരി നട്ടപ്പോ നീ എന്താ സാരി കൊടുക്കാൻ മറന്നോ വിചാരിച്ചു. ബ്രോ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് പുഷ് ഇല്ലേ ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാ. മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 കയറുന്നു. ആടാ സെറ്റ് അമ്മലെ കഴിവുള്ള കേറി അത്രേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ എത്തില്ല ഞാൻ കിറ്റത്തെ. ഒമേഗലിൽ കേറി. ഒമേഗല്ലോ ഒമേഗലിൽ ആരുണ്ട്? ഇതേത് അക്കൗണ്ട്? ഇത് സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടാ ശ്രീരാജിന്റെ. There's the whistle. Now that's well seen too. Yamal. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. Not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finish. He's going for goal! തീരെ പവർ ഇല്ലടാ. That's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Yamal, Mbappe, great ball and he's in here and he shoots! Goal! പാലരുവട്ടം സിനിമ ഞാൻ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ. പോടാ. Blood drawn. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Milan really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. So, Messi! സബ്സ്ക്രൈബ് ആയ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് പുഷ് ചെയ്യൂ. ചെയ്യാടാ. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A truly wonderful strike. Header! Well, the finish certainly. ലോകപ്പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരപ്പോട്ടെ. മലബാർ വന്നു പോയി ഊക്കട്ടെ. ബൈ. ഓക്കെ. It's a good ball out wide. Now it's Szoboszlai. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now he's got space here. Baresi cuts out the pass. Out to the left it goes. Okay. Szoboszlai. Goes looking wide. Vasco da Gama ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Leo Messi. That's a throw. Davids. Rijkaard. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams. It's Lewandowski! കപ്പലെടുത്തോ? ഇല്ലല്ല. That Lewandowski is good. ബ്രോടാ ഹൗസ് എവിടെയാ? എടാ എന്റെ പാലക്കാടാ. He has given that the lot. Bang! Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. And he's had a hit. എന്താ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ ബ്ലിറ്റ്സ്? By an instinctive. എന്നാ ഒലിവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തട്ടി വിടുന്നില്ല. പടി പോലെ നിൽക്കുക. Great vision. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, good read. That's great position. റോമി ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹൗ ആർ യു? ബേബി വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വരാം. ആടാ പോയിട്ട്. And here's Azar. Szoboszlai. It's a really well-measured ball. Now it's Yamal. He is through here. 2 added minutes has been indicated. And it's Rijkaard. Mbappe. Oh, shooting chance! എന്ത് സേവാണ് ഈ ഒലിവർക്കാന്? Kept out by the most elastic. How many wins? Mbappe clearly thought he had the beat. No many loss today. This possibly the last play of the half. I'm currently playing with my subscriber account. Kvaratskhelia goes short. പാലക്കാട് കോട്ടയോട്ട് അറിയോ? That
was a very watchable ഇല്ല അതറിയില്ല. half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. The midway point of the game. Well, give me a moment to get my breath back. What a എംബാപ്പയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രീ ചാൻസ് ഇട്ടിട്ട് അത് സ്കോർ ചെയ്തില്ല. comebacks and the match being പെയ്ഡ് പൊസിഷനാണോ അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചോ? പെയ്ഡ് അല്ല, പക്ഷെ ഇത് പെയ്ഡ് പോലെ. Have just joined us. Well, we've just begun the second period here. Vasco da Gama can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's had it taken off him. Now it's Kvaratskhelia. Oh, he's managed to get himself ഒട്ടിയോടെ അറിയില്ല. How to get this formation? Tottenham default formation. No, he's not getting any further than that. Vasco da Gama, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Diogo Costa getting this one clear. 80,607. Rijkaard did well to step in there. That was more than necessary. He has found the way through. Kvaratskhelia goes hurtling down that left. There's the shot! Oh, it's come off the upright. He can get that clear. Schneider. Szoboszlai. And this is Shevchenko. Shevchenko! Nice. He scored! What അങ്ങനെ remarkable അമ്പം പൊക്കുന്നോ? Well, this അതെനിക്ക് കമ്പ പോലെ കുറേ മുട്ടിക്കുളങ്ങര അവിടെയാണ് എൻ്റെ വീട്. neither manager, I think. അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So all square and not for the first time. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Szoboszlai. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. അവിടെ പോയി തട്ടി. Throw. പാലക്കാട്. അതെ. And it's Szoboszlai. And the pass is intercepted. Shevchenko touches it back. And here's Schneider. Can he get it through? And this is Shevchenko. Tries a shot! നൈസ് ഗോളാസോ. Oh, that's incredible! Late in the അമ്പക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ലടാ. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Vasco da Gama complete their അത് comeback, മൂഞ്ചി. and now they only need to hold out for a few minutes. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. മുകളിലെ കമന്റ്. And that is as എടാ far ഇനി as മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ Vasco da Gama have been forced to do it the hard way. എടാ ഇനി മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പിറകെ പോണ്ടടാ. ഞാൻ പൈസ ചെലവാക്കിയിരുന്നു. To win. A great അതിനെന്താ അത് performance by ചെയ്യുന്നില്ല. any measure. Shevchenko taking in the accolades, having been named man. മച്ചാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒരു സിസ്കെ കോനുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ വരുമ്പോ സ്പിൻ ആക്കാൻ ഇരിക്കുക. ബ്രോ കയറി സ്പിൻ ആക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആവില്ലേ? സെറ്റ് ആടാ, ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്യാം. എന്നെ നീ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്, ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്തുതരാം. അതിൽ വിഷയമൊന്നുമില്ല ബ്രോ. ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോ മാച്ചപ്പ് ഓൺലി ആണോ? ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോ മാച്ചപ്പ് മാത്രല്ല, പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ അപ്പത്തെ ഞാൻ മലമ്പുഴ അറിയണം എനിക്ക്. മലമ്പുഴ അറിയ ചോദിച്ചാ പോരെ? അതിൽ അവിടെ അറിയ ഇവിടെ അറിയ ചോദിച്ചാ. ഈ ഞായറാഴ്ച കവയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
വാളയാർ പരമശിവം എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഓക്കെ അല്ലേ? സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? അടിച്ചക്കെ FB മുഞ്ഞ. ബ്രോ ഡേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫൻസ് ഡാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫൻസ് ടിപ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അടിക്ക് ഹോയ്സ്. ഓക്കെ, കോസ്പാമർ പ്രോമാക്സ്. സോ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത്? അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന് ഇടുക. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അവിടെ മെസ്സിയുടെ ഭാഗത്താണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഏരിയ. സോ ദിസ് വിങ് ഈസ് ഫ്രീ ഐ ഗസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ മല്ലയ്യ, ഇപ്പടി പോടണം, ഇപ്പടി പോടണം, നമ്മൾ ഇപ്പടി പോടണം. ഫ്രെയിം ചെറിയ രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് ചെറിയ രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു കുത്തബ് മിനാർ ഉണ്ടാകുമോ? അതെ. റേഞ്ച് പോയി വന്നിട്ടിരിക്കുന്നടാ. അത് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ ആറിനെ റൂമി ഓർ ഷേവ്. ഓക്കെ. ഏത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നോ? റൂമി വരുമ്പോ സ്പിൻ ചെയ്യാറാ. റൈറ്റ് ആണ് ബ്രോ, റൈറ്റാ വരിക. അല്ലടാ, എനിക്ക് ആ ഫ്രീ പൊസിഷനിലാണ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? റൈറ്റാണ് വെക്കേണ്ടത്. റൈറ്റാണ് വെക്കേണ്ടത്. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is a stirring showdown here. Free space Great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. Looking for options for movement, and he's managed to get... He's going to have to choose his rangefinder before the... I don't know. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through. Thank you. മര്യാദയ്ക്ക് ബോൾ കിട്ടാണ്ടായതാ, അവനായിട്ട് തട്ടിട്ട്. Great ball and he's in here. It's run loose. Who's going to get there? Koundé. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too. Shoots! யாரடா இது? Roberto Carlos எப்படிடா இங்க எத்திருச்சு? He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So a breakthrough already. ഈ Roberto Carlos എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കേറുന്നത്? Guys, which Roberto Carlos is that? To hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now that looks a decent ball. Face to face with the... Takes a shot! He's got to go! ഇതെന്താ 70 ലൈക്കൊക്കെ 1 അവറിൽ? അതെന്താടാ? Level in
അതാവാൻ പാടൂലി. Going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Well, it would have been harder to miss. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose You won. focus after scoring, ആരാ you won? but you still have to take ആയിരം ആകെ chances. കൺഫ്യൂസ് ആയല്ലോ പുല്ല്. റിബിസിന് Vasco da Gama ഇതാരാ? with the corner. There first. അവിടെ LB നമ്മുടെ RB അങ്ങനെയാണ് ബ്രോ ചിന്തിക്കണ്ടേ. ഞാൻ പെട്ടത് കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ബ്രോ. That's really well cleared. And it's Soboslai. Oh, super ball. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Shevchenko. Mbappe. Goal. Eases the ball away from him. Out for a throw. അല്ലടാ സാധാരണ ദിവസം അത്ര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വീക്കെൻഡിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാറുള്ളൂ. I know this incoming. And he's gone looking for safety. Baresi pokes it out wide. ആ സാനെ പെറ്റി കിടക്കണ പോലെ വിങ്ങിൽ ഒറ്റപ്പോയി നിൽക്കുന്നു. Belletti. And it's Roberto Carlos. അതെന്ത് നൈസ്. And he shoots. Oh, nearly. അല്ല സാധാരണ ദിവസം And smartly reclaimed. 2 added minutes has been indicated. Vasco da Gama looking to pass their way through. Great vision. And that is going to be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What do you think we're up to after 45 minutes? I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So Bro, A division കളിക്ക്. how both teams go A division വേണ്ട. establish a little more control in this second half. നമുക്ക് അങ്കിൾ ഇറക്കിയാലോ. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. കാർലോസിനെ പേടിച്ച സ്പീഡ് അല്ലേ കാർലോസ് സീന. So it's back to business. Tries to pass it through. Koundé kept aware, and it is reclaimed easily. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Roberto Carlos going full tilt down the left. Cleared away. Can he get on the end of this? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Well, അല്ല മൂഞ്ചൽ ഹേ. he squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And here's Mbappe, and that is expertly dealt with. And that's really well manoeuvred. Koundé calmly anticipates. Szoboszlai. Vasco da Gama finding their passes. And he's there to belt it away. So, Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Schneider. Mbappe. Oh. ഞാൻ വന്നു ലേറ്റ് ആയി. സഫാനെ കുഴപ്പമില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ അസ്ലാം കളിക്കും അസ്ലാം ബ്രോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് പുഷ് ആക്കി കൊടുക്കുവോ? നമുക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച്. Such immaculate precision. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Vasco da Gama go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. മരത്തിൻ്റെ അവിടെ. Best Gaming had a welcome to stream. Dangerous area. And he's going to have his name taken. ഡയറക്റ്റ് കിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Soboslai having a look. So a genuine chance to That increase the joker. lead. അയ്യോ, അത് മൂഞ്ചി. പുതിയ ലാപ്ടോപ്സ്ക്ക് പി പി ഉണ്ടോ? നല്ലത് സെറ്റ് ചെയ്താക്കി തരാം. ഈ പി പി ഓക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ബട്ട് ഐ കാണ്ട്. എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി തന്നാൽ മതി ബ്രോ. ഫോൺ ലാഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അബുവിനെ കിട്ടാനാണ്. സെറ്റാക്കാം. Soboslai with the short one. And here's Mbappe, and that's a good chance for a shot. Oh, It's in. ഏതാ ഫിനിഷിങ്? Surely now the result beyond doubt. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Vasco da Gama take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team... Oh, that's a foul in a റെഡ് dangerous കാർഡ് area. കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നീ കുറച്ച് ഉഷാറായി തന്നെ ലൈവ് സെറ്റ് ആക്കാം. ഉഷാറായി തന്നെ ലൈവ് സെറ്റ് ആവും. അത് അതെ അതെ. And just to confirm that the referee did issue... ഉഷാറായി പറഞ്ഞ ഈ രാത്രിയൊക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും പോലല്ല. ഫോൺ സ്ക്രീൻ നോക്കി തലയൊക്കെ പട്ടാരടങ്ങി ഉറക്കം വന്ന് തൂങ്ങുക. അറിയോ? വർക്കിന് Now, who's going to be first to this? Serginho's cross. ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. ഒരു ഗോളും കൂടി അടിക്കാം. Schneider. 4 added minutes has been And it's indicated. Soboslai. ഓടി 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 കാണിക്ക്. Vasco da Gama are looking for... അസാഡ് ഓടി കാണിക്കടാ. Expertly cut out, really nicely done. Surlot. നൈസ് ഷോട്ട്. പിന്നെ മസിൽസ് കാണിക്കും പൈസ. ചെക്ക് വാട്സ് ആഫ്റ്റർ മാച്ച്. എന്താ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് യു കാണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓ ആയിക്കോട്ടടാ. ചിന്നു അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഷട്ടർ ഇട്ടിരിക്കും. ഷട്ടൊക്കെ ഊരി അതൊന്നും വേണ്ട. Time is up, and there goes the whistle. എംപപ്പെ Vasco da Gama have won it by sheer force of character. കണ്ട ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഓക്കെയാണ്. മാക്സിമം ലീക്ക് ചെയ്ത ലീക്ക് അടിക്കിട്ടോ. കഴിഞ്ഞിട്ടവിടെ കയറുന്നുള്ള ശ്രീരാജ് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റി തോന്നില്ല. 75 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. മാക്സിമം ഇനി ലീക്ക് തരേണ്ടത് അറിയാം. ലൈക്ക് അടിക്കൂ ലൈക്ക് അടിക്കൂ ലൈക്ക് അടിക്കൂ. വാട്സപ്പ് ഓക്കെ. വാട്സപ്പിൽ എന്താ KPC എന്താ പുതിയ ഫോർമേഷൻ ആണോ? അതിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു DMF ഉള്ളൂ. ഇത് ആരുടെ ഫോർമേഷനാ? Whose formation is this, bro? Try that. Okay. ഡാനിയൽ കളി കൊണ്ടോ? ഈ ഫുട്ബോൾ കോൾഫേഴ്സ് ഇല്ലടാ. കണ്ടില്ല. പക്ഷെ നല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ട്. പുള്ളി അടിച്ചു കൊടുത്തില്ല അണ്ണാക്കില് ഓരോരുത്തരുടെ.
നൈസാണ് ട്രൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ മാച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോടെ ക്യാപ്പ് വെറുതെയാണ്. കെപ്പല്ലോ റൈക്കാർഡ് കോച്ച് കെപ്പല്ലോ ഒപ്പം ടാസ്ക. Let's go. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides. ആ ഫോർമേഷൻ ഒന്നും പോരാ ബ്രോ. കാര്യത്തിലാണോ? At its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. We're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. It's a pretty loose pass. അടിപൊളി പാസ്. Over and intercepts. ഇങ്ങനത്തെ പാസ് വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ? That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Yamal. Neither of these two want to come off second best. Nicely weighted ball. റെഡ് കാർഡ് ഉറപ്പ്. ഭാഗ്യം യെല്ലോ കാർഡ്. ആൾഡേസിനും ഇങ്ങനെയാണ്. That's going to be a booking. ബ്രോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഷാക്കി തരാം. And it's Modric. Oh, shooting chance! Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Shevchenko. Now it's Yamal. Baresi cuts out the pass. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Isco. ഓളോ ആ ബാറും തെറ്റിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് Which in hindsight was probably just beyond him. നൈസ് ഷോട്ട്. ഇന്ന് സൈലന്റ് ആണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ആരാണ് സൈലന്റ്? Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. He's in space and looking for options. That's just plain അയ്യടാ. and simple. Now it's Kvaratskhelia. Kvaratskhelia unable to make it happen for all his good intentions. And here's Shevchenko. Yamal! And he's really himself on the line. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം ലൈവിൽ വന്നിരുന്ന എന്റെ നെയിം ഷബീലാണ്. അറിയോ? ഇപ്പൊ വരില്ല. നെറ്റ് കാണാൻ പറ്റാറില്ല. നെയിം ചേഞ്ച് ആക്കിയത്. ഓക്കെടാ. കവർ സ്കെയിലിനെ കൊണ്ട് എത്ര താഴ്ത്തിയിട്ടാലും അങ്ങനെ പോകുള്ളൂ. Up he goes! Costa Curta. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഗോൾഡ് കൈ കിട്ടിയത്? അതിലൊരു കഴിവ് അവാർഡ് കൊടുക്കണം. കഴിവരികൾ. Now it's Yamal. Yamal purring through the gears. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he was clearly disappointed with that pass. Argentina clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup.
He's picked his way through. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. So still we are where we began. It's 0-0. Vasco da Gama looking to pass their way through. Ronaldinho. Szoboszlai. Vasco da Gama finding their passes. There will be 1 minute added time. ഡബിൾ ടച്ചില്ല. Now it's Batistuta. And there's the Now end of the it's first Jamal. half. അതെ. We go in at half time with both defenders Yamal, still yet to be Yamal. reached. Repressing. Each other out in the first period. Let us see what the second half brings. And we come to you now. What do you look back on the first 45 minutes? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. 11 സെറ്റാണ്. 11 ഈസാടാ. നമുക്ക് 11 ഇറക്കട്ടോ. They should get their reward in the second half. 11 ഈസ. No breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. ലെവൽ സൂപ്പർ സബ് ആണ്. സൂപ്പർ സബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൊമ്പനി ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മുതുകൊക്കെ ഒടിയുന്നതാ. കീറി ഇരിക്കട്ടെ. പുറത്താണല്ലേ? പുറത്താണ്. ലെവൽ ബി പി ഉണ്ട്. ലെവൽ ബി പി തരാം. Substitution for Argentina. Number 11, Van Basten. Coming on the field. And the action is back underway. Vasco da Gama have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Rijkaard. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Szoboszlai cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Where's the goal? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending, at least. അതെന്ത് ഊള പാസറാ? എത്ര ഫ്രീ ബോൾ അത്? Hit them hard on the counter. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കളി വരുന്നു. Seems to be the plan. Sane. Passing is crisp and sharp. Vasco da Gama are totally dominant in the Yeah, when they have dared to do the way through zone. And he was quick to react. It is still anyone's game, 0-0. That's been cut out, well played. Now it's Alvarez. No, he's just misjudged that one. Now it's Mbappe, played out to the left flank. Mbappe, little pass back. Well, he just didn't have any support. And this is Lewandowski. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's cleared it out of harm's way. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And he's picked out the run. There's a no-nonsense tackle. Spread it left. Mbappe. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a go. Sané. Moji. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And reclaimed it in a trice. Passes coming off in quick succession here. Moji. Bro, അപ്പൊ LBC നല്ല ഫോർമേഷൻ ഏതാ? LBC 4-2 യൂസ് തൂറാം. Frustration, exasperation, vexation, certainly.
ഇത്ര കൂടെ വിങ്ങിന് കളിക്കാൻ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണോ താക്ക പറ്റില്ല ഇനി റൈറ്റ് വിങ്ങർ റൈറ്റ് ലവ ബിബി തരത്തിൽ any good left footers already using where's this guy FTP അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അല്ലടാ ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടാ ഇത് ബ്ലോഗർ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്റെ ആ ഈ റാഫിന് this Rafi is better than this guy okay 11 ബി ഇതാട്ടോ ML POTW നൈസാണ് പക്ഷെ വേറെ ML ഉണ്ട് ആ ML ഇങ്ങോട്ട് POTW എടുക്കാട്ടോ കാരണം ഈ ML അത്ര കൺട്രോൾ പോലെ ഇതാട്ടോ 11 ബി സ്ക്രീൻഷോട്ട് യൂസ് ചെയ്തോ അങ്ങ് വാനക്കോണില് മിന്നിലകം കൺമൻ ഡാനിയൽസൺ ഡാനിയൽസൺ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്ക് ഒയ്യോ അത് നോക്കാം യമാല് POTW കേള് നൈസാണോ അതൊന്നും വേണ്ട പൊട്ടാവും ശരിയാണോ സ്മിത്തെ നീ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കളിച്ചു ഓക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കടാ എംബാപ്പെ ഫോമുണ്ട് യൂസ് ആക്കി നോക്കാം ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ 79 ലൈക്ക് 90 ആക്കി മാക്സിമം ക്യാപ്പ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടോ ക്യാപ്പ് സീനാടാ എനിക്ക് അറിയാനിട്ടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് മുടി കാണിക്കണം ഫോൺ There's the whistle and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. Isco is fouled. കാല് പൊക്കിയതുകൊണ്ടാണോ ഫൗള് അങ്ങനെ ഫൗളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതില് ചവിട്ടിയ റൈസ്പെന്റെ മുതുകിൽ അതുകൊണ്ടാവോ ചേ കാലെടുത്ത് അടിച്ചാ പോരെ Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. In he goes again. MSK എപ്പിസോഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലിട്ട ഫോർമേഷൻ ആടാവേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല Who take the lead? Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So there's the shot. ഭാഗ്യമർക്ക് Split second reaction. Dale clearly thought he had the beating of the keeper. അപ്പൊ അത് വേണ്ട അയ്യോ എന്നാ വിങ് വരുന്നത് ആണോ വിങ് വരുന്നതല്ല ലൈറ്റ്ലി അത് SS വിങ് പോലെ Cleared without hesitation. Vasco da Gama are looking to go forward now. ഈ കവർസ്കലിക്ക് ഒന്ന് തട്ടി ഓടാൻ വെയ്ക്കൂലേ Baresi threads one in. Vasco da Gama leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And this is Bale, distributed tidily. Isco is always scanning the pitch for targets. Nicely shaped ball.
Big chance! Isco looking to penetrate opposition lines. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Rafinha. Isco. Mbappe. And here's Mbappe. He's had a shot! Oh, അത് നെയ്സറോ? Keeps it clear. അതെ, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എമാലിർക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞ് വരാടാ. ഓക്കേടാ. And it's Rijkaard. 15 minutes till half-time. Vasco da Gama looking to pass their way through. Kvaratskhelia! Oh! It's a goal! ബൈസിനെ നാളെ വരാം. ഓക്കേടാ. അത് നെയ്സ് ഗോൾ കവർസ്കിലിന്റെ. What it means to them. This is a position ആ 200 സംതിങ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ജീക്കല്ലേ? gorgeous, just gorgeous. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Vasco da Gama are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Rafinha tries a shot. നൈസ്. നിനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാ നല്ല ഫോർമാറ്റിലാണ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചതാ. ഓ, അതെ അതെ. Really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Del Piero. And 4-2-2-2. 45 minutes are up. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair... ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. നൈസ്. ഓപ്പോനെ കൊന്നു. അതെ കൊന്നു കൊല കളിച്ച്. Retain their focus until the very end. No slip-ups. Vasco da Gama very much in control here. 3 up and cruising. And we're already back up and running after half-time. Great vision. Good ball, good take. Rafinha has created 1 goal already. Isco. Rafinha. Oh, he's felt that, hasn't he? ആ, കടന്നുറങ്ങി അവിടെ. That's really well manoeuvred. Looking to play him in. He's in plenty of space here. And he's quick to snatch it back. He's on it. Can he get away? ഓഫ്സെറ്റ്. എ ഡിവിഷനൊക്കെ പണിയല്ല. അതെ, ക്യാപ്പ് 3 CB ആണോ? അല്ലല്ല, എസ് ബ്രോ നല്ല പണിയുണ്ട്. അതെ, എ ഡിവിഷൻ 1 കളിക്കാൻ ഇത്തിരി ടാസ്ക്. പക്ഷെ എന്താ കുത്തിയിരുന്ന് കളിക്കണം. Well, it's still early in the second half, but this does look like a job. കവർസ്കിന്റെ അനന്തര പിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ? He's picked it up out wide. He's shifting. Kvaratskhelia! Oh, the ball's run loose here. Kvaratskhelia going full steam ahead down the left flank. And the shot! ആ, He's kept it out just. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. അമോജി ഹെ. Options for movement, and he's managed to get free. Vasco da Gama needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Del Piero! That was quite a test for the goalkeeper. And the pass is intercepted. Costa Curta. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Isco. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. The ball's gone astray.
Now it's Mbappe. Van Dijk അത് gets കറക്റ്റ് over and തുടങ്ങി intercepts. പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് പോയി. Now it's Mbappe. ഓടെ Nicely worked. Mbappe, big chance. Mbappe! ബപ്പേ No mistake. ബെറേസി പിപ്പി തരും തര. Yet another goal in an awesome ബൈ ടോപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം സിനു വിങ് പോലെ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലായിരുന്നാൽ പറയില്ലായിരുന്നു. So just time for me to say thanks to Jim for Oh, his അങ്ങനെ. wisdom and to wish you പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ ഫോമിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് എന്ന ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ക്യാപ്പ് എന്ന ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് നാളെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കട്ടെ. തമിഴിനുള്ളത് നീ തന്നെ അല്ലേ? അതെ, എന്താണ് ഡൗട്ടിന്റെ ഫീല്? അത് ഗ്ലാസ് ഇടാത്തോണ്ടാണ്. എന്നാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ വെറൈസി പി പി തറു. ഈ മാച്ചിന്റെ തരാം, ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് മറന്നുപോയി. ഈ മാച്ചിന്റെ ഉറപ്പായി തരാം. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് കുറച്ച് കാല് കയറ്റി വെച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ കാല് വയ്ക്കുന്നു. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നാളെ ലൈവ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇടാം കേട്ടാ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇടണം കേട്ടാ. സെറ്റ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നാളെ ന്യൂ ഫോർമേഷൻ. ഓ, ഈ എമാൻ നമ്മൾ ഇറക്കിയില്ല. ഓ ബ്ലിക്സ് സ്പാം ആക്കല്ലേ ബ്രോ. എമാൻ ഇറക്കി. ബോസ് സ്കോർ റിവ്യൂ പ്ലീസ്. സത്യം കുഞ്ഞെല്ലാം. അയ്യോ, ചെയർ ഒരു ഉഷാറില്ല. ഇരുന്നിരുന്ന് കുണ്ടിയെല്ലാം വേദന എടുക്കുന്നു. നിഹാദ് എമാലിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Vasco da Gama. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do മാളിക the കാണിച്ചോ ordinary, and we should be in for something very ഈ special. സോങ് ഒന്നും പാടുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഒരു ദിവസം പാടി കിട്ടേണ്ട ഉക കിട്ടിയതാ. മാലിക അതേതാ ആ സോങ്? എന്നാലും ആ സോങ് ഏതാടാ? ക്യാപ്പേ ആ ഓപ്പണന്റ് ഈ ഷീറ്റ് ബ്രോ. സ്റ്റാർട്ടാക്കൂ. കറക്റ്റ് വിളി കിട്ടും. So it's down to business here. And it's Pedri. Son Heung-min is in a really good position out wide. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Yamal. Isco. Yamal gets into a good position. Cleared away. Oh, Kvaratskhelia! നൈസ്. It's in! വാട്സപ്പിൽ അയക്കാൻ നൈസാണ്. ഓക്കെ. Awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Italy are already chasing the game. They didn't envisage that. Beckham. That's just playing it nice. safe and simple. Now, can they get him away?
Looking to go deep. Sienna is the best info streamer. Thank you. Sir, daily very motivation. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia goes on a run down the left wing. Passing is crisp and sharp. Yamal! And that is doing no harm at all. That's a fake shoot. A little ambitious for me, but still Fake shoot at least he correct. has the confidence to take it on. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That is good alertness. Rijkaard. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Just more than 15 minutes till half-time. And here's Mbappe. Goes for a shot! Oh no. Vasco da Gama leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. That pass isn't the best. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And he's made sure that's not getting through. So what can they make of this? The ball is loose and the chase is on. And here's Mbappe. Rice did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Kvaratskhelia. Costa Curta was in no mood for any of that. Nicely weighted ball. Cannavaro gets over and intercepts. Soboslai, who's set up one goal so far. Mbappe. And he's intervened well there. There will be one Looking minute to play him added in. time. Yamal receives it in a good position here. Pedri. Anand bro. Half-time. Bro, assistant ആണ് സിമർ ബേബി വിളിച്ചത് പോയത് ഓളെ KPC അനക്കാവാലോ നോ ബാഡ് സ്ട്രീമർ മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ളേ ആ ബേബിയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ പോവാൻ പാത്ത നമ്മൾ അത്ര ബന്ധമുള്ളൂല്ലേ പൊയ്ക്കോടാ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല Vasco da Gama leading a cagey game here. പോയിട്ട് നീ നിന്റെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യറ അപ്പോളാ The action is back on the way. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Kvaratskhelia. Played into space. Dink through. Cannavaro cuts out the pass. Costa Curta is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Gabriel. Italy finding their passes. Oh, there's a probing ball. He's in a great position. It's so in! ലവ് ഫ്രം ഉമ്മ 83 ലൈക്സ് 24 വാച്ചിങ് മാക്സിമം ലൈക്ക് എത്താൻ ലൈക്ക് അടിക്കുക ആരൊക്കെയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് And it's Owen. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. Some resolute defending there. Szoboszlai shifted it to the flank. Threads one in. Look at the space here. And the shot! And they've got rid. Now it's Del Piero. That's a cute ball. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now that's well seen too. Oh, he's felt that, hasn't he? You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks.
Vasco da Gama clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Back into the middle. Now it's Del Piero. Lovely. Ah. He's had a shot. He's Ah, got yeah. a goal. Do not write them off. നീ എടുത്ത് ആർക്കും വേണ്ട ആനന്ദ് ഏട്ടാ ഈ സ്മൈൽ ആനന്ദിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഐശ്വരി Control and perfect accuracy. ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനാ Light touch എടുത്തു and കൊണ്ടോയിക്കോ. that is key to what follows. All very neat and tidy. അത്ര ഉള്ളു ബേബി. ഓ ജാങ്കോ അല്ലടാ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Where is my server? ഗൈസ് മാക്സിമം ആരൊക്കെയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ലൈക്ക് അടിക്ക. ഫോർമേഷൻ മാറ്റി അതായത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫോർമേഷൻ 88 ലൈക്ക് ഗൈസ്. 2 more like to 90. We've got changes here from both sides, in fact. That has certainly made things interesting. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. The final 5 minutes. Now it's Shevchenko. He won't be happy with that one. Substitutions taking Well, place. that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Bonjour guys, it's bits. And this is Son Heung-min. Minutes has been indicated. Taken back almost at once. Azar. Now it's Sneijder. Nice looking ball. Oh, well measured. Takes a shot! Oh no! It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Quick look, then plays it in. Cannavaro with the clearance. Right card! And that is the last effort of the game. Well, nothing to separate the sides in the end. Desire, drive or determination. No complaints. How did what we've witnessed, Jim? ചതിച്ചു ഗൈസ്. അതെ സിമ്പിൾ വിഞ്ഞായിരുന്നു. ഇന്നെങ്ങനെ എനിക്ക് പോലെ നാളേക്ക് റിവിഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മാച്ച് തോറ്റില്ല. ഡ്രോ ജസ്റ്റ് മിസ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് സിമ്പിൾ വിഞ്ഞായിരുന്നതാ. നാളെ ആകും. ടുഡേ നോ മോർ. ബ്രോ ലാൻഡോസ്കി എങ്ങനെയാണ്? ലാൻഡോസ്കി നൈസാണ്. DT കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാ. DTയും കൂടി കൊടുത്തപ്പോഴും പിടിച്ചു. ഞാൻ വന്നു. ഇഷാമെ വലിക്കോട്ടെ സ്ട്രീണ്ടാ. ഹൗ ആർ യു ബ്രദർ? ന്യൂ സൂപ്പർ. ന്യൂ സൂപ്പർ. ശ്രീരാജ് താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബ്രദർ. Five back. ഇതെല്ലാം ഒരേതാണല്ലോ. ശ്രീരാജിന്റെ 2-3 അക്കൗണ്ടാണോ? Well, what a sight this is. The colour, the എത്ര അക്കൗണ്ടാണ് choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. എത്ര അക്കൗണ്ടാ? Well, colour and passion just oozing from ഹെവി ആണോ അരി? these fans. ഹെവി അല്ല. ലെവൻഡോസ്കി ഹെവി അല്ല. are about to be dished up. ലെവൻഡോസ്കി സ്മൂത്ത്. So off we go then. And he cuts out the supply. Chance here to counter. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities.
Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Robertson kept his eye on it, and he's there. Yamal. Robertson. Good take, and is he in? Yamal! നൈസ് ഷോട്ട്. ഷെയ്ക്ക് അടിച്ച് കുടിച്ചാൽ ബൾക്കാകും. അതെയാടാ ബൾക്കാവണ. ഏത് ബൾക്കാന്ന കാര്യം പറയുന്നത്? അഡ്മിഷൻ സീനിയറാണ്. അഡ്മിഷന്റെ കൂടെ അഡ്മിഷന്റെ കൂട്ടി ചേച്ചാണ്. എന്ത് കളിയാണ് ഞാൻ വെച്ച് കളിക്കുന്നത്? ലവ ഈ വീക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവും. അല്ലടാ ലവ അതും ചിലപ്പോ അത് തന്നെ എളുപ്പാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. റോബസ്റ്റ ഒന്നും അടിക്കല. റോബസ്റ്റ പഴക്കം വെച്ച് നടക്കുക. Keeper's dealt with that. And now a sudden chance to counter. അത് നൈസ് ഒരു മൂവാണ്. ലൈക്ക് 100 ആക്കി തരാം. ഇതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു. ചേങ്കോ സെറ്റാക്ക്. Vasco da Gama yet to have an attempt on goal. Well timed, excellent interception. Yamal. Messi. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Rafinha. Now it's Mbappe. Oh, that's well spotted. That's headed upfield. It's Rice. Great vision. No, not quite on the same wavelength. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Van Dijk. To Messi. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Tries to pass it through. Mbappe. Goal! ഞാൻ പോയി ലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. എന്താ പിന്നെ നീ The one place the keeper couldn't reach. Just way കടക്ക് too പുറത്ത്. good, Peter. The keeper was never എന്താ going to പറയാൻ വിചാരിച്ചോ? Manchester United have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And that pass is somewhat less than ideal. Vasco da Gama clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Mbappe. Balls over the line, and it is. ലേക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സിനു? ലേക്കിന്റെ പ്രശ്നം ലേക്ക് എത്രയും നോക്കട്ടെ. ഇല്ലടാ, ഒരു 3 ലേക്ക് കൂടി ആക്കിയാൽ ലേക്കിന്റെ പ്രശ്നം തീരും. He gets big. ഓടോ ഗോള് വിചാരിച്ചത്. ഇതിനെ കോമഡി വായിക്കാൻ അറിയില്ല. ചെക്കൻ At least the boss is applauding his ചക്ക എന്ന ടൈപ്പ് ആക്കിയത് മാങ്ങ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്താ അത്? എന്താ കോമഡി ഇട്ടേ? And that has put paid to that. ഉറക്കമപ്പില്ല ബ്രോ. Added minutes has been indicated. Can he get it through? Rijkaard. Szoboszlai. Is കോമഡിയോ? അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. കോമഡി എവിടെ? well, it's certainly simmered along nicely so far. Just കമന്റ് സോറി. very much up for grabs. ആ എനിക്ക് സത്യം പറയില്ല, ആകപ്പാട് ഒരു സ്ക്രീനേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. കമന്റ് സെക്ഷൻ നല്ല ചെറുതാ. ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ച് വലുതാക്കാൻ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേ അറിയുന്നുള്ളൂ. need to be found in a hurry. അങ്ങ് പാനക്കോണില് ഇറക്കണോ? എയറിലാക്കുമല്ലോ ഭഗവാനി. ബ്രോ കാസേഴ്സ് കിട്ടാൻ പെർഫോമൻസ് ആണ്. നല്ലോണം ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ല സ്മൂത്താണ്. ഓക്കെടാ, ഞാൻ ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. Whistle goes, and we start the second half. Coming on the field. Vasco da Gama can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Isco cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away.
Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And this is Lewandowski. Emale. Measured. Picked out brilliantly. Can he finish? In he goes again. അത് നൈസ് ഗോള്. 106 അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐഷ് വേണ്ട, ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ട. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫുള്ളൊക്കെ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ പറയും തോന്നുന്നുണ്ടോന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper... കണങ്ങല്ലേ നീ? That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. No way he was going to let him past. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. A probing pass. Oh, nicely intercepted. Robertson. Nicely weighted ball. Yamal. And it's made its way. He's having a Oh, shot! nice. നീ ലൈവില് ഇനി Very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. നീ ലൈവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് മണ്ട വിചാരിച്ചത്. ഓ അങ്ങനെ സീൻ ഗോൾ. സിനു സ്മിത്ത് ഏതാ റൈമിങ്? And he gets rid in a hurry. Shapes to ഓ ഭാഗ്യം ഇരിക്കടാ. ഏതാ അക്കൗണ്ട്? സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അക്കൗണ്ടാ? that sweetly. അതാ സിനു സ്മിത്ത്. തിരേനെ അവൻ ലേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓ അങ്ങനെ അപ്പടിയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓ അതാണ് സിനു സ്മിത്ത് ഇടുന്നത്. സ്മിത്താന്ന് അറിയിക്കാല്ലേ? Rijkaard getting this one clear. Vasco da Gama have the chance to go the other way. Now it's Yamal. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Vasco da Gama perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Mbappe. Szoboszlai. Lovely pass, but can he get there? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Yeah. Looking for options for movement. Shot a goal! Well, now it's a race for the ball. Deftly away. Szoboszlai. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. They'll have one final crack at it. അയ്യടാ മുഞ്ചി ഒരാൾക്ക് 10 അക്കൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് 10 ലേക്ക് ഏത് മൂട്? അതെ. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found a pocket. Shoots! നൈസ് And yes, it's there! ബ്രോ. കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കണ്ടോ? ഇല്ലല്ല. I thought it was over. It's all ഈ സംഘം ലെവൻഡോസ്കി. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. അങ്കിൾ ലെവൻഡോസ്കി. അങ്കിൾ ലവ. Square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. ആ കളി കഴിഞ്ഞു. And we're done. പിന്നെ പോയ കാന്താര കാണാൻ ജെയ്സണ് മസ്റ്റ് വാച്ചൊക്കെ ഇനിയും വേണം ശരിക്കും. വേണ്ട സ്മിത, ധാരാളം. തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് വാച്ച്. അത്ര നല്ല സിനിമയോ? ശരി. So what do you take away from it all, Jim? എടാ ഞാൻ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി വാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ബൈ ഏക്ക് 1v1 ടൂടെ ശവ ലവ കോംബോ നോക്കാം. അതെ ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ. അതിലെ വെൽക്കത്തെ സ്ട്രീം. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും നമ്മൾ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി. ഓക്കെ 9 എണ്ണം ആയി, ഇനിയും ഉണ്ട്. മതി ഇത് മതി ധാരാളം ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി നാളേക്ക് ആക്കിയാലോ?
എന്ത് പറയുന്നു. 2025 ബെസ്റ്റ് മൂവി ആയി എവർ സീൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇത്തിരി ലഹളി ഉണ്ടാക്കി തരാം. ബൈ നേരത്തെ സ്ട്രീമെന്റ് ഒന്ന് 2 അവറുടെ മാക്സിമം ചെയ്യുള്ളൂ. അത് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം എനിക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് പകലൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. സീന് ടൈസം എടാ ശ്രീരാജ ബാക്കി നാളെ പുഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ നാളെ ചിലപ്പോഴേ പുഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ഇരുന്ന് കളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കും. ഞാൻ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിൽ കയറാം. എല്ലാവർക്കും കൂട്ടി നൈറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കുട്ടി നൈറ്റ്. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. പോയിട്ട് വരാം. നാളെ വരാം. എല്ലാവരും ഹാപ്സിന്റെ ലൈവ്.